We play in the garden. الكتاب على الطاولة. The book is on the table. هي تدرس اللغة الإنجليزية. She studies English. الماء بارد ومنعش. The water is cold and refreshing. البيت كبير ولو حديقة جميلة. Beautiful garden. هو يدرس في الجامعة الآن. He is studying at the university now. البنت تحب الرسم والألوان. The girl loves drawing and colors. أنا أشتري الخبز من المخبز. I buy bread from the bakery. الكلب يركض بسرعة في الحقل. The dog runs fast in the field. نحن نأكل العشاء معا. We eat dinner together. الأصدقاء يلعبون كرة القدم. The friends play soccer. الطفل يلعب في الحديقة. The child plays in the garden. أبي يقرأ الجريدة في الصباح. My dad reads the newspaper in the morning. السيارة تسير بسرعة عالية. The car moves at high speed. الطيور تطير في السماء. Birds fly in the sky. الرجل يعمل في المكتب. The man works in the office. نحن نذهب إلى السوق. We go to the market. أمي تطبخ طعام العشاء. My mom cooks dinner. البنت تكتب رسالة. Girl writes a letter to her friend. أنا أحب الفواكه والخضار. I love fruits and vegetables. الكتاب على الطاولة الآن. The book is on the table now. نحن نذهب إلى البحر اليوم. We are going to the sea today. السيارة حمراء وسريعة. The car is red and تطبخ طعام العشاء. My sister cooks dinner food. الطفل يضحك بصوت عال. The child laughs loudly. الولد يقرأ كتابا في المكتبة. The boy reads a book in the library. أختي تذهب إلى المدرسة. My sister goes to school. القط يجلس على السرير. The cat sits on the bed. نحن نأكل في المطعم. We eat at the restaurant. الرجل يعمل في المتجر. The man works in the shop. الطيور تطير في السماء. The birds fly in the sky. المرأة تشتري الفاكهة من السوق. The woman buys fruit from the market. الطفل يلعب في الحديقة. The child plays in the garden. أمي تحب الطبخ في المنزل. My mom loves cooking at home. السماء تمطر اليوم. The sky is raining today. أبي يقرأ الجريدة كل صباح. My dad reads the newspaper every morning. القطط تلعب مع الكرات. The cats play with balls. السيارة تسير بسرعة عالية. The car moves at high speed. الأطفال يحبون مشاهدة التلفاز. The children love watching TV. افتتاح مركز أبحاث جديد في الجامعة. Opening a new research center at the university. تنظيم ورش عمل عن الأمن السيبراني. Organizing workshops on cybersecurity. زيادة إنتاج القمح في المزارع المحلية. Increasing wheat production in local farms. إطلاق مبادرة لتنظيف الشواطئ المحلية. Launching an initiative to clean local beaches. تقنية جديدة لتحلية مياه البحر. Developing new technology for seawater desalination. افتتاح مطعم يقدم وجبات نباتية فقط. Opening a restaurant offering only vegetarian meals. تحسين خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية. Improving healthcare services in rural areas. افتتاح مصنع جديد لإنتاج السيارات الكهربائية. Opening a new factory for electric car production. تنظيم مسابقة للرسم في المدارس الابتدائية. Organizing a drawing competition in elementary schools. زيادة إنتاج الألبان في المزارع المحلية. Increasing dairy production in local farms. إطلاق مبادرة لدعم الحرف اليدوية التقليدية. Launching an initiative to support traditional handicrafts. تطوير برنامج جديد للتعليم عن بعد. Developing a learning program. افتتاح مسرح جديد للعروض الفنية. Opening a new theater for artistic performances. تحسين شبكة المواصلات العامة في المدينة. Improving the public transportation network in the city.
افتتاح مستشفى جديد في وسط المدينة. Opening a new hospital in the city center. تنظيم معرض للكتاب في المكتبة الوطنية. Organizing a book fair at the National Library. زيادة إنتاج المزارع المحلية من الفواكه. Increasing local farms' production of fruits. إطلاق حملة للتبرع بالدم في المستشفيات. Launching a blood donation campaign in hospitals. تطوير برنامج لتعزيز مهارات الشباب. Developing a program to enhance youth skills. افتتاح سوق جديد للمنتجات العضوية. Opening a new market for organic products. تحسين خدمات الصرف الصحي في الأحياء. Improving sanitation services in neighborhoods. افتتاح مركز تدريب للمهارات التقنية. Opening a training center for technical skills. تنظيم مهرجان موسيقي في الحديقة العامة. Organizing a music festival in the public park. زيادة تمويل البحث العلمي في الجامعات. Increasing funding for scientific research at universities. إطلاق برنامج لتحسين الرعاية الصحية الأولية. Launching a program to improve primary health care. تطوير تطبيق جديد لتعلم اللغات الأجنبية. Developing a new app for learning foreign languages. افتتاح حديقة جديدة للأطفال في المدينة. Opening a new park for children in the city. تحسين جودة الهواء في المناطق الصناعية. Improving air quality in industrial areas. افتتاح مكتبة جديدة في الضاحية الشمالية. Opening a new library in the northern suburb. تنظيم سباق دراجات خيري في نهاية الأسبوع. Organizing a charity bike race this weekend. زيادة إنتاج الطاقة في المدينة. Increasing solar energy production in the city. إطلاق تطبيق جديد للمدفوعات الرقمية. Launching a new app for digital payments. تطوير طرق جديدة لتحسين جودة التعليم. Developing methods to improve education quality. افتتاح مركز فني للشباب في المركز. Opening an art center for youth downtown. تحسين نظام النقل العام في العاصمة. Improving the public transit system in the capital. مجمع رياضي جديد في المدينة. Opening a new sports complex in the city. تنظيم معرض فني دولي في المركز الثقافي. Organizing an international art exhibition at the cultural center. زيادة نسبة التعليم في المناطق الريفية. Increasing education rates in rural areas. إطلاق حملة توعية بأهمية الحفاظ على. Launching a campaign on environmental conservation. تطوير شبكة المواصلات العامة في العاصمة. Upgrading the public transportation network in the capital. افتتاح مطعم جديد يقدم أطباق عالمية. Opening a new restaurant offering global cuisine. تحسين نظام إدارة النفايات في المدينة. Improving the waste management system in the city. افتتاح مجمع رياضي جديد في المدينة. Opening a new sports complex in the city. تنظيم معرض فني دولي في المركز الثقافي. Organizing an international art exhibition at the cultural center. زيادة نسبة التعليم في المناطق الريفية. Increasing education rates in rural areas. إطلاق حملة توعية بأهمية الحفاظ على البيئة. Launching a campaign on environmental conservation. تطوير المواصلات العامة في العاصمة. Upgrading the public transportation network in the capital. افتتاح مطعم جديد يقدم أطباق عالمية. Opening a new restaurant offering global cuisine. تحسين النفايات في المدينة. Improving the waste management system in the city. افتتاح مستشفى جديد في الضواحي. Opening a new hospital in the suburbs. تنظيم مهرجان للسينما في الهواء الطلق. Organizing an outdoor film festival. زيادة دعم الحكومة للمشاريع التكنولوجية. Increasing government support for technology projects. إطلاق برنامج جديد لتدريب المعلمين. Launching a new teacher training program. تطوير طرق جديدة للطاقة المستدامة. Developing new methods for sustainable energy. افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية في المركز الثقافي. Opening a photography exhibit at the cultural center. تحسين جودة المياه في الأنهار الرئيسية. Improving water quality in major rivers.
افتتاح حديقة حيوانات جديدة في المدينة. Opening a new zoo in the city. تنظيم دورة تدريبية في الأمن السيبراني. Organizing a cybersecurity training course. زيادة استثمارات الشركات في الطاقة النظيفة. Increasing corporate investments in clean energy. إطلاق مشروع لإعادة تأهيل الشوارع القديمة. Launching a project to refurbish old streets. تحسين خدمات الرعاية الصحية في الأحياء. Improving healthcare services in the neighborhoods. افتتاح مركز ثقافي لتعزيز الفنون المحلية. Opening a cultural center to promote local arts. تطوير تطبيق جديد لتسهيل النقل العام. Developing a new app to ease public transport. افتتاح منتزه طبيعي جديد في المدينة. Opening a new nature park in the city. تنظيم مهرجان موسيقي دولي في الصيف. Organizing an international music festival in summer. زيادة الإنتاج المحلي للطاقة المتجددة. Increasing local production of renewable energy. إطلاق حملة توعية بأهمية القراءة. Launching a campaign to promote reading. تطوير شبكة النقل العام في المدينة. Developing the public transportation network in the city. افتتاح مركز ترفيهي جديد للأطفال. Opening a new recreational center for children. تحسين بنية الإنترنت في المناطق الريفية. Improving internet infrastructure in rural areas. افتتاح معرض للتراث الثقافي المحلي. Opening a local cultural heritage exhibition. تنظيم ورشة عمل عن الابتكار التكنولوجي. Organizing a workshop on technological innovation. زيادة الدعم المالي للمشاريع البيئية. Increasing financial support for environmental projects. إطلاق حملة للتبرع بالدم في المستشفيات. Launching a blood donation campaign in hospitals. تحسين مستوى التعليم في المدارس العامة. Improving education standards in public schools. افتتاح مجمع سكني جديد في المدينة. Opening a new residential complex in the city. تطوير برنامج جديد لتدريب المهنيين. Developing a new program for professional training. Gdy tańczysz tylko dla mnie. Oj, tak ładnie, ładnie. Bujaj się tak ładnie. Wyglądasz idealnie. Gdy tańczysz tylko dla mnie. Hej, piękna, kręcisz dla mnie. Dla mnie, zatańczysz teraz dla mnie. Wyglądasz idealnie. Gdy tańczysz tylko dla mnie. Widzę ciebie mała, jak jesteś doskonała. Jak bardzo mnie to jara, jak bardzo mnie to jara. Wchodzę do klubu, zamawiam pierwszą setę, biorę zawsze dla siebie najpiękniejszą kobietę. Biorę ciebie mała, chcę byś tu została, chcę być skarbie mnie tej nocy mocno całowała. Lubię jak się droczysz myszko, lubię jak dochodzisz. Uważaj moja mała, żebyś się nie zakochała. Dla mnie, zatańczysz teraz dla mnie. Wyglądasz idealnie, gdy tańczysz tylko dla mnie. Oj, tak ładnie, ładnie. Bujaj się tak ładnie. Wyglądasz idealnie, gdy tańczysz tylko dla mnie. Rozkładam nogi twoje i biorę to co moje. Kolejną nockę skarbie spędzamy już we dwoje. Chciałaś mieć łobuza jak twoje koleżanki. Podejdę teraz bliżej, ja zerwę z siebie majtki. Będziesz więcej chciała, zobacz jak to działa. Przy mnie tej nocy będziesz ostro balowała. Ej, ej, ej. Dla mnie, zatańczysz teraz dla mnie. Wyglądasz idealnie, gdy tańczysz tylko dla mnie. Ej, 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 ładnie. Bujaj się tak ładnie, gdy tańczysz tylko dla mnie. Dla mnie, zatańczysz teraz dla mnie. Wyglądasz idealnie, gdy tańczysz tylko dla mnie. Ej, piękna, poruszaj tak biodrami.
składam ciekła, będzie z origami. Idę zawsze z piękną panią, wbijam na salony, jak kiedyś, jak wbiłem z moją damą. Dla mnie zatańczysz teraz dla mnie, wyglądasz idealnie, gdy tańczysz tylko dla mnie. Oj, tak ładnie, ładnie, bujaj się tak ładnie, wyglądasz idealnie, gdy tańczysz tylko dla mnie. Hej, piękna, kręcisz dla mnie. افتتاح مكتبة عامة جديدة في المدينة. Opening a new public library in the city. تنظيم مهرجان ثقافي في الحديقة العامة. Organizing a cultural festival in the public. زيادة إنتاج الطاقة الشمسية في المنطقة. Increasing solar energy production in the area. إطلاق برنامج جديد لتعلم اللغات. Launching a new language learning program. تحسين جودة خدمات الإنترنت في المدينة. Improving the quality of internet services in the city. مركز رياضي حديث للشباب. Opening a modern sports center for youth. تطوير مشروع جديد للإسكان الاجتماعي. Developing a new social housing project. افتتاح مركز تجاري جديد في المدينة. Opening a new shopping center in the city. إطلاق حملة توعية حول الصحة النفسية. Launching an awareness campaign on mental health. تنظيم معرض تكنولوجي للشركات الناشئة. Organizing a tech exhibition for startups. زيادة المساحات الخضراء في المناطق الحضرية. Increasing green spaces in urban areas. تطوير نظام ذكي لإدارة المرور. Developing a smart traffic management system. افتتاح مطعم جديد يقدم مأكولات بحرية. Opening a new restaurant offering seafood dishes. إطلاق برنامج لدعم ريادة الأعمال. Launching a program to support entrepreneurship. إطلاق خدمة مواصلات عامة جديدة في المدينة. Launching a new public transportation service in the city. افتتاح مصنع جديد لتصنيع السيارات الكهربائية. Opening a new factory for manufacturing electric cars. تنظيم مهرجان طعام في الشهر القادم. Organizing an international festival next month. تطوير تقنيات حديثة لتحسين جودة الهواء. Developing a new technology to improve air quality. زيادة الدعم المالي للمشروعات الصغيرة. Increasing financial support for small businesses. افتتاح مركز صحي شامل في المنطقة الغربية. Opening a comprehensive health center in the western area. توسيع شبكة الإنترنت في القرى النائية. Expanding internet network in remote villages. افتتاح مركز ثقافي جديد في المدينة. Opening a new cultural center in the city. زيادة إنتاج الفواكه والخضروات العضوية. Increasing production of organic fruits and vegetables. تنظيم مؤتمر دولي حول التغير المناخي. Organizing an international conference on climate change. إطلاق تطبيق جديد لحجز التذاكر الإلكترونية. Launching a new app for booking tickets online. تحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء. Improving the infrastructure of the electricity network. تطوير برامج تعليمية جديدة للمدارس. Developing new educational programs for schools. افتتاح حديقة ترفيهية جديدة للأطفال. Opening a new amusement park for children. جرب بيبسي اكسترا فيز، صودا اكتر وتوفر اكتر. افتتاح مستشفى جديد في المنطقة الشمالية. Opening a new hospital in the northern area. تطوير برنامج جديد للمنح الدراسية. Developing a new scholarship program. إطلاق حملة لتشجيع الزراعة العضوية. Launching a campaign to promote organic farming. تنظيم مهرجان سنوي للأفلام القصيرة. Organizing an annual short film festival. زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة المتجددة. Increasing local production of renewable energy. بناء مدرسة جديدة في الحي الغربي. Building a new school in the western neighborhood. تحسين خدمات الإنترنت في المناطق النائية. Improving internet services in remote. افتتاح متحف تاريخي جديد في المدينة.
Opening a new historical museum in the city. تنظيم دورة تدريبية في الفنون التشكيلية. Organizing a training course in visual arts. إطلاق مبادرة لدعم الشركات الصغيرة. Launching an initiative to support small businesses. تحسين خدمات الإسعاف في المناطق الريفية. Improving ambulance services in rural areas. زيادة عدد الحدائق العامة في الأحياء. Increasing the number of public parks and neighborhoods. تطوير تقنية جديدة لتنقية مياه الشرب. Developing a new technology for purifying drinking water. افتتاح مسرح جديد للعروض الثقافية. Opening a new theater for cultural performances. افتتاح معرض للكتب في المكتبة العامة. Opening a book fair at the public library. بناء سكني جديد في وسط المدينة. Building a new residential complex in downtown. تنظيم ورشة عمل لتعليم البرمجة للأطفال. Organizing a coding workshop for children. إطلاق تطبيق جديد لتتبع اللياقة البدنية. Launching a new fitness tracking app. تحسين جودة المياه في الأحياء الشمالية. Improving water quality in northern neighborhoods. تطوير برامج تعليمية للطلاب عبر الإنترنت. Developing online educational programs for students. افتتاح مركز ترفيهي جديد للعائلات. Opening a new recreational center for families. افتتاح مركز طبي جديد في الحي. Opening a new medical center in the neighborhood. تنظيم معرض للسيارات الكهربائية في المدينة. Organizing an electric car exhibition in the city. زيادة إنتاج المصانع المحلية للمنتجات الغذائية. Increasing local factories' production of food products. إطلاق حملة لتنظيف الشواطئ في الصيف. Launching a beach cleaning campaign in summer. تطوير تطبيق جديد لتعلم اللغات. Developing a new language learning app. إنشاء حديقة عامة جديدة في المنطقة. Creating a new public park in the area. تنظيم سباق دراجات خيري في المدينة. Organizing a charity bike race in the city. افتتاح مكتبة جديدة للأطفال في الحي. Opening a new children's library in the neighborhood. تطوير نظام جديد لإعادة تدوير النفايات. Developing a new waste recycling system. تنظيم معرض دولي للفنون التشكيلية. Organizing an international visual arts exhibition. تحسين شبكة الطرق في المناطق الريفية. Improving the road network in rural areas. إطلاق برنامج تدريب للشباب في التكنولوجيا. Launching a youth program in technology. زيادة المساحات الخضراء في المدينة. Increasing green spaces in the city. افتتاح مطعم جديد يقدم أطباق تقليدية. Opening a new restaurant offering traditional dishes. بناء مستشفى جديد في المنطقة الشرقية. Building a new hospital in the eastern area. تنظيم مهرجان موسيقي دولي في الصيف. Organizing an international music festival in summer. تطوير برنامج تعليمي للأطفال على الإنترنت. Developing an online educational program for children. زيادة صادرات المنتجات الزراعية هذا العام. Increasing agricultural product exports this year. افتتاح مركز رياضي جديد للشباب. Opening a new sports center for youth. تحسين خدمات النقل العام في المدينة. Improving public transportation services in the city. إطلاق مشروع للحفاظ على الغابات المحلية. Launching a project to preserve local forests. افتتاح متحف جديد للفنون. Opening of a new contemporary art museum. زيادة في أسعار الغذائية هذا الشهر. Increase in food prices this month. إطلاق حملة توعية حول أهمية القراءة. Launching a campaign on the importance of reading. تنظيم سباق ماراثون خيري في المدينة. Organizing a charity marathon race in the city. تطوير شبكة إنترنت في المناطق النائية. Upgrading internet network in remote areas. إطلاق برنامج لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض. Launching a program to assist low-income families. افتتاح معرض للكتب النادرة في المكتبة. Opening of a rare books exhibit at the library. البيت كبير وجميل. The house is big and هو يعمل في المكتب.
He works in the office. الطبيب يعالج المرضى. The doctor treats the patients. أنا أحب السفر إلى المندن. I love traveling to cities. الأسد يعيش في الغابة. The lion lives in the forest. الأصدقاء يلعبون كرة القدم. The friends play soccer. الشمس ساطعة اليوم. The sun is shining today. ريحة نفسي وحشة قوي. كلوركس، الثقة في كل نفس. الأطفال يركضون في الحديقة. The children run in the park. أنا أدرس في المكتبة الآن. I am studying in the library now. القط يأكل من الطبق. The cat eats from the dish. الطعام لذيذ جدا. The food is very tasty. هي ترتدي فستانا جميلة. She wears a beautiful dress. نحتاج إلى شراء بعض الماء. We need to buy some water. الرجل يذهب إلى العمل. The man goes to work. الكلب يلعب في الحديقة. The dog plays in the garden. أنا أحب قراءة الكتب. I love reading books. السماء زرقاء اليوم. The sky is blue today. هي تشتري الطعام من السوق. She buys food from the market. العصفور يغني على الشجرة. The bird sings on the tree. نحن نأكل العشاء معا. We eat dinner together. أحتاج وشراب. I need food and drink. أنا أحب القهوة في الصباح. I love coffee in the morning. القط يجلس على الكرسي. The cat sits on the chair. نحن نذهب إلى المدرسة. We go to school together. هو يقرأ الكتاب في المكتبة. He reads the book in the library. هم يلعبون في الحديقة الآن. They are playing in the park now. الطفل ينام في السرير الصغير. The child sleeps in the small bed. أحتاج إلى شراء بعض الفواكه. I need to buy some fruits. كان هناك طائر صغير يعيش في الشجرة. There was a small bird living in a tree. كان يحب أن يغني كل صباح. He loved to sing every morning. في يوم من الأيام عاصفة قوية هبت. One day, a strong storm blew in. طار الطائر بعيدا بحثا عن مأوى. The bird flew away searching for shelter. وجد فجوة في صخرة كبيرة. He found a gap in a large rock. دخل الطائر إلى الداخل وشعر بالأمان. The bird went inside and felt safe. بعد العاصفة عاد إلى الشجرة. After the storm, he returned to the tree. شكر الطائر الصخرة على حمايته. The bird thanked the rock for the shelter. خرج أحمد إلى الحديقة في الصباح الباكر. Ahmed went to the garden early in the morning. رأى قطة صغيرة تجلس تحت الشجرة. He saw a small cat sitting under the tree. قرر أن يقدم لها بعض الحليب. He decided to offer her some milk. القطة شربت الحليب بسرعة وسعادة. The cat drank the milk quickly and happily. أحمد شعر بالفرح لأنه ساعد القطة. Ahmed felt happy because he helped the cat. عاد أحمد إلى البيت بابتسامة كبيرة. Ahmed returned home with a big smile. في قرية صغيرة كان هناك طائر. In a small village, there was a bird. كان الطائر يغني كل صباح. The bird sang every morning. تمنى الطائر يوما أن يكون. The bird wished to be a human. في أحد الأيام تحقق حلمه. One day his wish came true. أصبح طائرا وذهب إلى المدرسة. He became a human and went to school. لاحظ أن الحياة ليست سهلة كما كان يظن. He noticed life wasn't as easy as he thought. عاد إلى كونه طائرا سعيدا بحياته. He returned to being a bird happy with his life. استيقظت ليلى مبكرا في يوم العطلة. Layla woke up early on her day off. قررت الذهاب إلى الحديقة المجاورة. She decided to go to the nearby park. أخذت كتابا وبعض الفواكه معها. She took a book and some fruits with her. جلست تحت شجرة واستمتعت بالقراءة. She sat under a big tree and enjoyed reading. رأت فراشة جميلة تطير بالقرب منها. She saw a beautiful butterfly flying near her. أخذت صورة للفراشة بهاتفها. She took a picture of the butterfly with her phone. عادت إلى المنزل بابتسامة كبيرة. She returned home with a big smile. كان هناك قطة صغيرة تعيش في مزرعة. There was a small cat living on a farm.
كانت تحب اللعب في الحقل الأخضر. She loved playing in the green field. ذات يوم وجدت ملونة تحت شجرة. One day she found a colorful ball under a tree. بدأت القطة تلعب بها بسعادة. The cat started playing with it happily. فجأة جاء كلب كبير وطلب اللعب. Suddenly a big dog came and asked. لعبت القطة والكلب معا طوال اليوم. The cat and the dog played together all day. عادت القطة إلى المزرعة مع صديقها الجديد. The cat returned to the farm with her new friend. منذ ذلك الحين أصبحت مغامرات ممتعة. Since then they had many fun adventures. في يوم شمس ذهب أحمد إلى الحديقة. On a sunny day, Ahmed went to the park. أخذ كتاباً ليقرأ تحت الشجرة. He took a book to read under the tree. فجأة هبت ريح قوية وأطاحت بكتابه. Suddenly, a strong wind blew his book away. ركض أحمد خلف الكتاب وهو يضحك. Ahmed ran after the book, laughing. تلفرين 1000 حباية واحدة بألف سلامة. الكتاب قبل أن يسقط في البركة. He caught the book before it fell into the pond. جلس مجددا تحت الشجرة سعيدا. He sat back under the tree, happy. واصل قراءة كتابه في سلام. He continued reading his book in peace. في مدينة قديمة عاش صبي شجاع. In an ancient city lived a brave boy. كان لديه حلم أن يصبح فارسا. He had a dream to become a knight. ذات يوم تلقى دعوة لمسابقة الفروسية. One day he received an invitation to a jousting tournament. سافر الصبي إلى القلعة للمشاركة في المسابقة. The boy traveled to the castle to compete. المسابقة واجه خصما قويا جدا. During the tournament, he faced a very strong opponent. بشجاعة هزم الصبي خصمه في النهاية. Bravely, the boy defeated his opponent in the end. أصبح بطلا في المدينة وحقق حلمه. He became a hero in the city and fulfilled his dream. في مدينة صغيرة كان هناك كلب وفئران. In a small town there were a dog and mice. كان الكلب دائما يحرس المدينة. The dog always guarded the town. ذات يوم وجدت الفئران خزانة مفقودة. One day the mice found a cupboard. كانت الخزانة مليئة بالجبن اللذيذ. The cupboard was filled with delicious cheese. قررت الفئران مشاركة الجبن مع الكلب. The mice decided to share the cheese with the dog. شكر الكلب الفئران على الكرم. The dog thanked the mice for their kindness. منذ ذلك اليوم أصبحوا أصدقاء جيدين. From that day on they became good friends. عاشوا بسعادة معا في المدينة. They lived happily together in the town. في الغابة الكبيرة كان هناك أرنب صغير. In the big forest there was a small rabbit. كان يحب الجري بين الأشجار والزهور. He loved running between the trees and flowers. ذات يوم وجد الأرنب جرحا في قدمه. One day the rabbit found a wound on his foot. جلس تحت شجرة وبدأ ينظف الجرح. He sat under a tree and started cleaning the wound. مر طائر صغير وعرض المساعدة. A small bird came by and offered help. ربط الطائر الجرح بقطعة من القماش. The bird wrapped the wound with a piece of cloth. شكر الأرنب الطائر وواصل اللعب بسعادة. The rabbit thanked the bird and continued playing happily. في قرية صغيرة عاش رجل حكيم. In a small village lived a wise man. كان يساعد الناس في حل مشكلاتهم. He helped people solve their problems. يوما ما جاءه طفل. One day a crying child came to him. طفل أضعت دميتي المفضلة. The child said, I lost my favorite toy. الرجل الحكيم قال سأساعدك في البحث. The wise man said, I will help you search. بحثا معا في كل أرجاء القرية. They searched together all around the village. أخيرا وجد الدمية تحت شجرة كبيرة. Finally they found the toy under a big tree. كان الطفل سعيدا وشكر الرجل الحكيم. The child was happy and thanked the wise man. ذهب سامي إلى الحديقة صباحا. Sammy went to the park in the morning. وجد شجرة جميلة وظل تحتها. He found a beautiful tree and sat under it.
قرأ كتابا عن الحيوانات البرية. He read a book about wild animals. سمع صوت عصفور يغرد فوقه. He heard a bird singing above him. أكل تفاحة وشرب ماء بارد. He ate an apple and drank cold water. قابل صديقته ولعبوا لعبة الشطرنج. He met his friend and they played chess. عاد إلى المنزل مليئا بالراحة. He returned home feeling refreshed. في غابة كثيفة عاش أرنب صغير. In a dense forest lived a small rabbit. كان الأرنب يحلم دائما بالطيران. The rabbit always dreamed of flying. ذات يوم وجد جناحين على الأرض. One day he found wings on the ground. ركب الأرنب الجناحين وبدأ الطيران. The rabbit strapped on the wings and started flying. طار فوق الغابة وسرعان ما سقط. He flew over the forest and soon fell. فهم الأرنب أن الطيران ليس سهلا. The rabbit realized that flying isn't easy. عاد إلى منزله سعيدا بتجربته. He returned home happy with his experience. في عمق الغابة كان هناك نهر. In the depths of the forest there was a river. كان النهر يشتهر بجماله وروعة منظره. The river was famous for its beauty. ذات يوم قررت سلحفاة أن تستكشفه. One day a turtle decided to explore it. وجدت السلحفاة طائرا عالقا في شجرة. The turtle found a bird stuck in a tree. ساعدت السلحفاة الطائر وأطلقته. The turtle helped the bird and set it free. في النهاية أصبحوا أصدقاء واحتفلوا معا. In the end, they became friends and celebrated together. في قرية هادئة عاش طائر صغير. In a quiet small bird. كان يحب الغناء في الصباح. He loved. ذات يوم شعر الطائر بالحزن. One day he felt sad. فقد أصدقائه جميعا في عاصفة قوية. He had lost all his friends in a strong storm. قرر الطائر أن يبحث عن أصدقاء جدد. The bird decided to find new friends. طار بعيدا ووجد طيورا مختلفة. He flew far and found different birds. كل طائر رحب به وشارك معه. Each bird welcomed him and shared with him. عاد الطائر إلى قريته سعيدا ومبتسما. The bird returned to his village happy and cheerful. ذهبت ليلى إلى السوق لشراء الفاكهة. Lila went to the market to buy fruit. رأت بائعا يبيع الفراولة الطازجة. She saw a seller with fresh strawberries. اشترت سلة مليئة بالفراولة الحمراء. She bought a basket full of red strawberries. أثناء العودة سقطت سلة الفراولة. On the way back, the strawberry basket fell. تجمعت الطيور وأكلت الفراولة بسرعة. Birds gathered and ate the strawberries quickly. ضحكت ليلى وعادت إلى البائع مجددا. Lila laughed and went back to the seller again. اشترت سلة جديدة وعادت للمنزل. She bought a new basket and went home. في قرية نائية كان هناك نهر هادئ. In a remote village there was a calm river. عاش سمك صغير في قاع النهر. A small fish lived at the river's bottom. كان السمك يحلم بالسفر إلى البحر. The fish dreamed of traveling to the sea. ذات يوم جرفه تيار قوي إلى الخارج. One day a strong current swept him out. وصل السمك إلى البحر الواسع والمفتوح. The fish reached the vast open sea. وجد هناك أسماكا ملونة وجميلة. He found colorful and beautiful fish there. استمتع السمك بالسباحة في البحر الكبير. The fish enjoyed swimming in the big sea. أصبح سعيدا وأدرك أن الأحلام تتحقق. He became happy and realized dreams come true. ذهب سامي إلى البحر في الصيف. Sammy went to the beach. يتاكل اكسلنس بقى. مين اللي بيطير ده؟ تايجر اكسلنس؟ يا الله على القرمشة. ده كورياندر وليمون. شاهدت السماء تتلون بألوان رائعة. He watched the sky change beautiful colors. استمتع بالسباحة في مياه البحر الباردة. He enjoyed swimming in the cold sea. لعب بالرمل وبنى قلعة كبيرة. He played with sand and built a big castle. التقى بأصدقاء جدد وركبوا القوارب. He met new friends and rode boats. قبل مغادرته جمع قواقع جميلة. Before leaving, he collected beautiful shells.
عاد سامي إلى المنزل سعيدا ومبتهجا. Sami returned home feeling happy and cheerful. في مدينة هادئة كان هناك كلب صغير. In a quiet city there was a small dog. كان يحب اللعب في الحديقة كل يوم. He loved playing in the park every day. ذات يوم فقد فتاة صغيرة لعبتها. One day a little girl lost her toy. وجد الكلب اللعبة وأعادها إلى الفتاة. The dog found the toy and returned it to the girl. شكرته الفتاة وأعطته مكافأة لذيذة. The girl thanked him and gave him a tasty treat. أصبح الكلب وصديقه الجديد أفضل الأصدقاء. The dog and his new friend became best friends. في أحد الأيام كان هناك أسد كبير. One day there was a big lion. كان يعيش في غابة كثيفة. He lived in a dense forest. ذات صباح شعر الأسد بالجوع الشديد. One morning the lion felt very hungry. قرر أن يبحث عن طعام. He decided to look for food. وجد أرنبا صغيرا يجلس تحت شجرة. He found a small rabbit sitting under a tree. قال الأرنب لا تأكلني سأساعدك. The rabbit said, don't eat me, I'll help you. عرض الأرنب أن يجد الطعام للأسد. The rabbit offered to find food for the lion. عندما عاد الأرنب كان يحمل فواكه. When the rabbit returned, he brought fruits. أكل للأسد الفواكه وشكر الأرنب. The lion ate the fruits and thanked the rabbit. أصبح الأسد والأرنب أصدقاء مقربين. The lion and the rabbit became close friends. في قرية هادئة عاش طائر صغير. In a quiet village lived a small bird. كان الطائر يغني كل صباح. The bird sang every morning. ذات يوم فقد الطائر صوته. One day the bird lost its voice. بحث عن علاج في الغابة. It searched for a cure in the forest. التقى بطبيب طائر حكيم. It met a wise bird doctor. عالج الطبيب الطائر بأعشاب خاصة. The doctor treated the bird with special herbs. استعاد الطائر صوته وعاد للغناء. The bird regained its voice and sang again. في بلد هادئة كان هناك صبي صغير. In a quiet town there was a young boy. كان يحب الرسم تحت شجرة under a big tree. ذات يوم اكتشف صندوقا مدفونا في الأرض. One day he discovered a buried box. فتح الصندوق ليجد خريطة قديمة. He opened the box to find an old map. وقرر البحث عن الكنز. He took the map and decided to search for treasure. سار عبر الغابات وتجاوز الجداول. He walked through forests and crossed streams. في النهاية وجد الكنز تحت شجرة ضخمة. Eventually he found the treasure under a huge tree. كان الكنز مليئا بالذهب والمجوهرات. The treasure was filled with gold and jewels. فرح الصبي وشارك الكنز مع أهل البلدة. The boy was thrilled and shared the treasure with the town. في أحد الأيام اكتشف طائر صغير عاشا مخفيا. One day a small bird discovered a hidden nest. العش كان مليئا بالبيض الجميل. The nest was filled with beautiful eggs. قرر الطائر أن يحمي العش بكل قوته. The bird decided to protect the nest with all its strength. في اليوم التالي جاء الثعلب إلى العش. The next day a fox came to the nest. حاول الثعلب سرقة البيض لكن الطائر وقف في طريقه. The fox tried to steal the eggs but the bird blocked its way. طار الطائر حول الثعلب وأزعجه. The bird flew around the fox and disturbed it. أخيراً رحل الثعلب خائب الأمل. Finally the fox left disappointed. شعر الطائر بالفخر لحماية عاشه. The bird felt proud for protecting its nest. عاش الطائر سعيداً مع عائلته في الأمان. The bird lived happily with its family in safety. زار أحمد السوق لشراء الخضار. Ahmed visited the market to buy vegetables. اختار الطماطم والفلفل جرب اكسترا فيز بيبسي. صودا أكتر وتوفر أكتر. He chose tomatoes, peppers, and eggplants. التقى بصديقي علي هناك. He met his friend Ali there. تحدثا عن الطقس الحار. They talked about the hot weather. قرروا الذهاب لتناول الغداء معا. They decided to go for lunch together.
دخلوا مطعما يقدم الطعام البحري. They entered a restaurant serving seafood. استمتعوا بوجباتهم وودعوا بعضهم. They enjoyed their meal and said goodbye. خرج أحمد إلى السوق صباحا. Ahmed went to the market in the morning. اشترى بعض الخضروات والفواكه الطازجة. He bought some fresh vegetables and fruits. قابل صديقه القديم هناك. He met his old friend there. قرر الذهاب لتناول القهوة معا. They decided to go for coffee together. تحدثا عن الأيام القديمة والذكريات. They talked about old days and memories. عاد أحمد إلى البيت سعيدا. Ahmed returned home happy. أخبر زوجته عن اللقاء الممتع. He told his wife about the enjoyable meeting. في قرية صغيرة كان هناك قطة فضولية. In a small village there was a curious cat. كانت تحب استكشاف الأماكن الجديدة. She loved exploring new places. ذات يوم وجدت صندوقا غامضا في الحديقة. One day she found a mysterious box in the garden. فتحته ووجدت داخله خريطة قديمة. She opened it and found an old map inside. قررت القطة أن تتبع الخريطة. The cat decided to follow the map. أخذتها الخريطة إلى كهف مخفي. The map في غابة كثيفة عاشت سلحفاة مسنة. In a dense forest lived an old turtle. كانت تحب السباحة في بركة صغيرة. She loved swimming in a small pond. ذات يوم قابلت طائرا جريحا على الأرض. One day she met an injured bird on the ground. قررت السلحفاة مساعدته وإعادته إلى عشه. The turtle decided to help him and return him to his nest. أخذت الطائر إلى أعلى الشجرة ببطء. She carried the bird up the tree slowly. عادت السلحفاة إلى البركة بسعادة كبيرة. The turtle returned to the pond with great happiness. شعرت بالرضا لأنها ساعدت صديقا. She felt content for having helped a friend. في قرية صغيرة كان هناك صبي. In a small village, boy كان يحب التجول في الغابات الخضراء. He loved wandering in the green forests. في يوم من الأيام وجد طائرا جريحا. One day he found an injured bird. أخذه إلى منزله واعتنى به. He took it home and cared for it. بعد أسابيع تعافى الطائر وطار. After weeks the bird healed and flew. شكر الصبي الطائر وعاد إلى الغابة. The boy thanked the bird and returned to the forest. كلما زار الغابة شعر بالسعادة. Every time he visited the forest he felt happy. ذهب علي إلى الشاطئ يوم الجمعة. Ali went to the beach on Friday. أخذ معه كتبه المفضلة للقراءة. He took his favorite books to read. جرب مريندا اكسترا فيز، صودا اكتر وتوفر اكتر. استمتع بصوت الأمواج والهواء النقي. He enjoyed the sound of the waves and fresh air.
أكل سندويشا وأخذ قسطا من الراحة. He ate a sandwich and took a rest. قابل صديقه هناك ولعبوا كرة القدم. He met his friend there and they played football. كان يوما ممتعا ومليئا بالنشاط. It was a fun and active day. عاد إلى المنزل مبتسما وسعيدا. He returned home smiling and happy. في مدينة صغيرة عاش صبي شجاع. In a small town lived a brave boy. كان يحلم أن يصبح فارسا عظيما. He dreamed of becoming a great knight. في يوم من الأيام وجد درعا سحريا. One day he found a magical shield. باستخدام الدرع حمى قريته من الشر. Using the shield he protected his village from evil. أصبح بطل القرية وأصدقائه فخور به. He became the village hero and friends were proud. عاش سعيدا محاطا بالأصدقاء والأبطال. He lived happily surrounded by friends and heroes. في قرية قطة رمادية. In a small village there was a gray cat. كانت تحب الاستكشاف في الحقول القريبة. She loved exploring the nearby fields. اليوم وجدت القطة شجرة كبيرة. One day the cat found a big tree. قررت القطة تسلق الشجرة لمشاهدة المنظر. The cat decided to climb the tree to see the view. عندما وصلت إلى الأعلى رأت الغروب الجميل. When she reached the top, she saw the beautiful sunset. تمنت القطة أن تستمر هذه اللحظة للأبد. The cat wished this moment could last forever. عادت القطة إلى المنزل مبتسمة وسعيدة. The cat returned home smiling and happy. في غابة كثيفة عاشت أرنبة صغيرة. In a dense forest lived a small rabbit. كانت تحب القفز بين الأشجار. She loved hopping between the trees. في أحد الأيام وجدت نفقا سريا. One day she found a secret tunnel. دخلت الأرنبة واكتشفت عالما رائعا. The rabbit entered and discovered a wonderful world. قابلت أصدقاء جدد وعاشت مغامرات مثيرة. She met new friends and had exciting adventures. عادت إلى من سعادة. She returned home full of happiness. كان هناك أرنب صغير يحب السفر. There was a small rabbit who loved traveling. قرر الأرنب الذهاب إلى الجبال. The rabbit decided to go to the mountains. في طريقه قابل طائرا زريزا. On his way, he met a colorful bird. طلب الطائر من الأرنب المساعدة. The bird asked the rabbit for help. ساعد الأرنب الطائر في بناء العش. The rabbit helped the bird build a nest. شكر الطائر الأرنب وأصبحوا أصدقاء. The bird thanked the rabbit and they became friends. ثم سافروا معا إلى أماكن جديدة. Then they traveled together to new places.